안녕하세요. 에덴의 모든 교우 여러분 사랑합니다. 10월 11일 주간교회 소식을 알려드립니다. Hello, beloved Eden Church members. Here are the announcements for the October 11th Sunday worship. 2부 예배 이후 서밋스쿨이 진행됩니다. 스케줄은 아래와 같습니다. Summit School will be held today after second service. The schedule is as follows. 다음 주일에 중직자 대학원 제3강이 있습니다. The third lecture for the layperson's graduate program will be held next week. 코비드-19의 전염 예방을 위하여 예배에 참석하시는 분들의 열 체크가 있습니다. 사랑의 협조에 부탁드립니다. To prevent the spread of COVID-19, we are taking temperatures of those attending worship. Thank you for your cooperation. 세례 및 입교 안내입니다. 오늘 오후 1시 30분에 세례가 시작됩니다. 입교인들을 위한 준비 모임이 사무실에서 있습니다. Here are the announcements for baptism and confirmation. There will be a meeting at 1:30 p.m. in the church office for those who will be baptized and/or confirmed. 성인식을 신청한 부모님과 랩넌트를 위한 준비 모임이 오늘 오후 6시에 있습니다. 이번 주간 성인식 스케줄은 아래와 같습니다. There is a meeting at 6 p.m. today for remnants and parents who applied for the coming of age ceremony. The schedule is as follows. 뉴저지 산업선교회 모임 안내입니다. Here are the announcements for the New Jersey laypersons meeting. 매주 토요일 오전 8시 아이프라임 아카데미에서 3층에서 진행됩니다. It is held every Saturday at 8 a.m. on the third floor of iPrime Academy. 에덴교회 메시지 소통방에 대한 안내를 드립니다. 에덴교회의 주일 메시지뿐만 아니라 수요, 금요 기도회의 메시지 녹취, 새벽 기도회와 매일 성경 묵상, 강단과 본부에서 흘러나오는 한 주간 메시지 흐름을 정리한 비디오를 업데이트합니다. 카카오톡 오픈 채팅방으로 접속해 주시길 바랍니다. Here are the announcements for the Eden Church Message Communication Room. Not only the Sunday pulpit messages, but also the transcriptions for the Wednesday and Friday night service messages, the early morning prayer and daily Bible meditation, as well as a video organizing the pulpit message and the headquarter messages are updated. Please connect through the Kakao Talk open chat room. 이번 주에 북미주 산업인 대회가 온라인으로 있습니다. The Business Persons Conference of America will be held online this week. 1강은 10월 14일 수요일 오후 8시고 2강은 10월 15일 목요일 오후 8시입니다. Lecture 1, October 14th, Wednesday 8 p.m. Lecture 2, October 15th, Thursday 8 p.m. 어린이 영성 전도학교와 영성 상담사 전도학교가 아래와 같이 있습니다. 어린이 영성 전도학교는 매주 월요일 오후 4시고 영성 상담사 전도학교는 매주 목요일 오후 9시 반에 있습니다. 참석비는 20불입니다. The Children's Spirituality Evangelism School and Spiritual Counselor training is as follows. Children's Spirituality Evangelism School, Mondays at 4 p.m. Spiritual Counselor Evangelism School, Thursdays 9:30 p.m. Fee $20. 오늘도 하나님이 주시는 최고의 응답을 누리시길 바랍니다. We hope that you receive the greatest answers from God through today's worship. 오늘 우리가 함께 기도할 나라는 아시아에 위치한 라오스입니다. The country we will be praying for today is Laos, located in Asia. 라오스 민주공화국은 태국과 베트남에 둘러싸인 내륙국입니다. The Democratic Republic of Laos is an inland country surrounded by Thailand and Vietnam. 공산주의 억압과 핍박에도 교회는 성장하고 있으며 토착 기독교인들이 주도적으로 복음을 전하고 교회를 세우고 있고 공산주의의 억압과 제약에도 불구하고 교회는 빠르게 성장하며 라오족을 시작으로 전파된 복음이 많은 미 전도 종족들에게 전해지고 있습니다. Despite the oppression and persecution of communism, the church is growing and indigenous Christians are leading the evangelism movements and building churches. And despite the oppression and constraints of communism, the church is growing rapidly and the gospel, which has been spread since the Lao people, is being passed down to many unwarranted tribes. 하지만 라오스인 대부분이 아직 단 한 번도 정확한 복음을 듣지 못한 실정입니다. However, most Lao people have not heard the exact gospel even once yet. 라오스 정부가 여러 교회를 강제로 병합하였는데 정부는 라오스 복음주의의 교회와 이단인 안식교 SDA에만 공식적으로 인정하고 있습니다. The Laotian government has forcibly merged several churches, and the government officially recognizes only the Lao Evangelical Church and the heresy the Sabbath, also known as the SDA. 교회에 대한 핍박이 오히려 성장의 요인이 되었는데 성도들은 더욱 하나님께 가까이 나아가 기도하고 의지하게 되었습니다. The persecution of the church rather became a factor in growth, and the saints came closer to God, praying and relying more on Him. 공식적인 모임은 정부의 제재를 받지만 핍박 속에서도 가정과 지하에서 갖는 소규모의 모임이 성장하고 있습니다. Formal gatherings are subject to government sanctions, but even in persecution, small gatherings at home and underground are growing.
잘 훈련된 지도자들 중 90% 이상이 공산주의자들의 기독교에 대한 박해가 가장 심했던 1975년 라오스를 떠났으며 대부분의 교회는 예배 인도와 훈련받은 목회자가 없습니다. More than 90% of well-trained leaders left Laos in 1975 when communists were most persecuted for Christianity, and most churches do not have trained pastors to deliver worship. 공산주의 사회의 억압 아래 있는 가정, 교회를 인도할 평신도 사역자를 훈련하고 재생산하도록 개발이 절실한 실정입니다. Under the oppression of the communist society, families and laymen who will lead churches are desperately in need of development to train and produce laymen. 이 시간 이러한 라오스를 두고 기도하겠습니다. At this time, we will pray for the nation of Laos. 공산주의의 체제로 외부와 닫혀있는 라오스 현장에 그리스도의 빛이 비춰지게 하옵소서. May the light of Christ shine upon the field of Laos where the field is closed by the communist society. 공산주의의 억압과 핍박 속에서도 라오스 현장의 교회들이 오직 성령의 인도 속에서 성경적 전도 전략으로 성장하게 하옵소서. May the Spirit of God guide the church in the field of Laos where the people suffer because of the oppression and constraints of communism to grow through the biblical evangelism strategy. 라오스 현장의 어린이와 젊은이들에게 그리스도 언약과 세계복음화의 비전을 가르칠 전도제자가 일어나길 소원합니다. We pray that the evangelism disciple is raised to relay the covenant of Christ and vision of world evangelization in the field of Laos. 라오스의 현장 살리 전도제자와의 만남을 허락하소서. Grant us the blessing of meeting with the evangelism disciples to save Laos. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. In Jesus Christ's name we pray.